I've received positive feedback and positive comments videos andakabva kuita, but I'm not so sure if you're still going to be happy about me, if you're still going to be sending those positive comments after watching this video. Ndoda kukudena, ndoda kukuprovoka, ndoda kuita senge ndinokuyeuchidza kuitira kuti after waona video ino, I'm not sure kuti uchasara uchindifarira here or uchaklicka subscribe button, because ndoda kumbokudena. Sometimes unofana kuremindwa kuitira kuti umove kubva pauri. Kana muchitenda muBhaibheri, vana Israeri vakatozomboita pavakaudzwa naMwari kuti magarisa pagomo rino, hakusiriko kwamurufana kuenda magarisa pagomo rino. And today I've actually brought some notes just in case I forget some of those points that I want to say to you today. Amadzangu, years back, for me it was 16 years ago. For you, someone else it might have been 10 years ago, 15, 20 years ago. You thought of going to see greener pastures in the diaspora. Ukagara pasi and said, I'm not happy with what I'm facing. I'm not happy. I'm not happy with what's going on in my life. Then you told yourself, Kuti, I'll find the means to go to the diaspora in search of my greener pastures. Don't vote Buddha, which I would need to help my family back home. Wangaone that mind, I want to be successful. But to be honest with yourself for a moment. Are you free where you are? Are you very happy where you are? Do you have the peace of mind where you are? I'll tell you for a fact. Inini chikrosa border kuya muJoburg muna 2009. Ndakatanga kushamisika ndichiona hembe dzakachipa. Maybe 5 or 10 times cheaper than dzanga dziri kuZimbabwe. Ndikabva ndatotorwa moyo ndikati ndakuita zvehembe. Ndakanga ndakutenga hembe. Every Sunday I would go to church in hembe nyuwani. Ndaitoti make sure kuti Sunday makuseni taigara mutown ka tangobuda makuseni paya vanhu vachivhura mashopu vanohodhesa. Get a new set of clothes kubva kutsoka kusvika kumusoro tatenga hembe nyuwani. Taita sevanhu mombe dzabva kusina uswa. I'm telling you, pane nguva dzendakamboita 2 weeks every day eating out. Tichienda kunana Doregos, tichienda kunana KFC, tichitaura kuti hakuna kuzvinhu zvakachipa. Slowly unotanga kujaira upenyu hwekwauri, kutorwa moyo nekwauri. Mota taidziona. You'll tell me you are in the UK. Wakasvika ku UK uchitaura kuti ndoda C200, ndoda RAV4, ndoda motikari yakadai. So as I've watched from one of my sisters on YouTube, aitaura kuti akada RAV4. Akasvika kaona motikari yakanaka. And guess what? Vanokuita kunge yakachipa. Wakuitora nechikwereti. You start paying nechikwereti. Urikubhadhara nechikwereti. Mane interest aripo. You are not driving your own car. This urikuti ndine motikari, vanhu vari kuona uine motikari, but that car is not yours. And the other thing chatinge tichitira zvinhu izvi tichangosvika mudiaspora. Number 1, kuzviconvince kuti I made the right decision. Number 2, to convince those who are at home kuti life is going on. Instead of living, we start performing. We are performing for Instagram. We are performing life yatiri kurarama iri fake. Life yatiri kurarama we are not owning. We are renting. We are having things for temporary. You are paying a car for 5 years. That car doesn't belong to you. That German car belongs to the bank until the final payment. After 5 years, ndopa wakuzonzwa ane mota iri kupi, iri kunyika kwevamwe vanhu kwauri kugara, where you don't even feel a sense of belonging, where you still feel kuti I'm a foreigner. Kune racism, kune chii, kune zvinhu zvichiitika zvaunenge uchidhila nazvo every day. Wasuwa vana, kune isolation, kune loneliness, uri kudhila nazvo. Is there peace in the diaspora now? Anchitaura ndifunga ndikati, diaspora life life credit. It's not as sweet as it looks. Zvanaitaura zvema rent. The house you rent is not yours. The car you drive still belongs to the bank. Mafoni chaiwo. Phone yaunenge unayo. Ndiri pa contract ndine iPhone 15, 16 Pro, whatever. The latest iPhone isiri yako. Iri pachikwereti, you need 3 years to pay up that. Let me tell you, because Zimbabwe, if you see a person driving a car, imota yake. If you see a person having an iPhone 16 Pro, imotikari yake. Because Zimbabwe, ukana munhu avaka imba, that's not a loan, that's not a mortgage, that's his or her house. Imba yake, ndezvake. Zvekuti hakuna anoziva chiti matadza kubhadhara. My installments enyu taakutora chinhu tinoripira kubank. No. So the saddest part is you spend years in the diaspora trying to act happy, trying to portray a life yekuti zvinhu zviri kufamba.
yet uri kunyura each and every day muzvikwereti in debt. Vamwe mane macredit card ka. I'm coming to Zimbabwe for holiday. Uchiya kuZimbabwe wakapfeka majezi eManchester United maoriginal neArsenal eLiverpool. Wakapfeka mameno zvimwe zviya zvikuratidza kuti kwatiri uku kwedu kune majaketi edu takanyatsochena. You are coming to Zimbabwe on credit. Pachava interest chada kubhadharwa. Chikwere cho chada kubhadharwa flyer tapedza 2 weeks newe tichifara newe nekunagirwa newe. Tichitochiva kuti toda kuzokurosa tiuyo. But let's be honest. Be honest with yourself. Are you happy? Are you happy? Right now tikata scratch a credit card tabvisa zvezvikwereti unosara uine chii chinonzi chako. What is it that you can say this is my own? And imagine kuchinja kwaunoita mashifts. You do double shifts. Vamwe izvezvi baba naamai mumba. Amai vasvika makusenana vachibva kushift. Baba vari kutobudawo vachidzokera kubasa. Manheru muri kupesana. Pamwe zvichida pawiki munoonana ka 1 oro pa 2 weeks ndo pamunoona ka 1. Muri kuda kushanda. But at the end of the day, what are you working for if you are not investing Kumusha? If you don't have a property that you call all your own ku Zimbabwe, if you don't have something that you call your own, wadzokera Kumusha. You need to establish something so that when you go to Zim, you are going there to stay, not just to visit. Hautenge munaenda pa Airbnb kuti ndikuenda kungonopfura neko. And it's so sad that some of us or some of you guys in the diaspora paunosvika Kumusha vanhu vanotobvisa vana murumu yevana kunzi baba namai vakabva kudiaspora vakabva kuSouth Africa saka chimboya murare wokuseri kwemasofa vana setambo dzemaspika because yo wasvika wakutoinconvenience vanhu. Let me tell you guys, it's high time we wake up and know kuti things are changing in the diaspora and know kuti takaenda kunova maslaves, takaenda some zvevamwe zviri kufamba unoona kuti zviri kufamba zviri kuita but tariremoni machanges ari kuitika. Zvemake zvatakataura nezuro zvakatovharwa. Uchaona kuti kana usina rimwe degree rine svinu chairo degree svinu chairo rine musoro manje unenge wa irrelevant. Unenge wakutonzwa pressure yacho. So this is a wake up call and ndingoti kurudzirana kuti let's do something guys. Let's do something starting from our communal land. Dzimba dzedu dzatakapiwa nana sabhuku. Ngandikutaurire unoziva kuti muno South Africa 3500 yatinobhadhara 4500 pana patobhadhara 4.5 ka rent 4500 rent that's $250. Zvidhina zvingani mabhegi mangani esimende andinogona kumisa ndiri kumusha. Zvidhina zvingani tikutaura zve 2000 pounds vamwe wenyu munorenda dzimba dzema 900 pounds 2000 ameno mapounds pamwedzi. That is equivalent to a ball. That is equivalent to a solar panel 5 kV yaunogona kuseta up and still live that life yaunoda kurarama uri koko. Alright, usati wauya tanga kuisa gumbo racho kuZimbabwe 1. Tanga kuorder Starlink kana urora zvewifi. Uri koko tofana order tocheka pa map kuti inowanika iroko. Kumusha kwenyu ndotenda kuti ichitori available. Kana isipo ongoendoka pa waiting list ipo paipe. Order Starlink yako. Uchitanga kusave, uchikata macosts. Kusatenga hembe dza usingade kupfeka. Unoita walk in closet yekuimpressa vanhu pa Instagram. Walk in closet yekungopa pressure kune vanhu vari kuZimbabwe. Yekuti vanhu vaone kunge zviri kukufambira. But unoshanda 2 mashifts. Unoda hembe, unopfeka uniform kubasa. Unodzipfekera kupi? Unodzipfeka uchitorwa maphotos. Unoita 3 hours yekuchinja hembe uchitorwa photo nei, nika video nei, woposta. It's not time to impress other people. It's time to come to reality that the happiness that you want inoitwa newe. Mufaro unoda unoumbwa newe. Mhuri yako inogadzirwa ramangwana neranhasi rakanaka newe. So $100 yacho $100 yeah, tinoti kuenda eat out tikumboenda kumadrinks kumachills $100 is enough to start a tuck shop kureserve kumusha kuorder zvinhu ne$100 starting point and having something that you call your own. Shungo dzangu ndedzekuti murume wese akanditeerera tizovawo nemombe 5 ngore rinouya nenguva ino, tizovawo nembudzi 2-3 patinosvika muna July. Kungovawo nechinonzi changu. The sad part is when you are gone, wafa, washayika, you pakuitwa ma-contributions, probably unenge usitorina insurance policy. Wakutanga kuti ngapaitwe mudeme utumirwe body yako izouya nendege kwakuya your remains dzichisvikoiswa pai. I work nemafuneral company anazororo pomulana eDoves. Unoenda pane hozi nimwe imba yeuswa iripo, but the person was slaying on social media. The person was portraying a life yekuti zvinhu zviri kumufambira achiri kudiaspora. Guys, it's a wake up call.
tiri kuramba tichipinda muzvikwereti after zvikwereti. Izvezvi, since I started doing these videos, I've been receiving photos ematanga emombe, matanga ehuku, munhu ari kuvaka, some people are building, zviri kufambira vamwe. Usapressurize. Kana umwe ari kuvaka 10 rooms, iwe uchikwanisa kuvaka 1 room, start there. Kana umwe achinokwanisa unotenga imba kustand, kugrange, wherever, kumalocation, malow density, iwe wetangira kuruzeva kwabushu kwako ikoko, kwamurehwa ikoko, kune land rakawanda. Enda ikoko unogara. I'm going to be doing a video with my wife. I'll be dropping that video tomorrow, where we are going to be discussing about 7 things zvatinofungidzira kuti unofanira kudecide nekukurukura nemudzimai wako nepartner yako before moving. Because zvinokosha. Kazhinji, that move haidi kungoita naitwa. Like I said in my previous videos, you prepare, you plan, you pray about it before you go. That preparation iyoyo yekumboisa gumbo uko, muri chiri kunoko, inoda kuitwa. So that haungoerekana wangoinda. Ukangoerekana wangoinda watiza, you don't have to run away, you need to go. Running away is different from relocating. But you'll be forced to run away as soon as you become irrelevant in that foreign land. As soon as your services are no longer required. As soon as that visa expires and they say they're not going to renew it. So, are you bettering yourself in terms of skill, in terms of the knowledge, the degrees? Are you bettering yourself? And with the money that you're getting, are you investing so that you're putting something aside for investment? Because what we earn as salary cannot make a living. Salary, salary. Salary no gonna kuchengeta nekusustain from hand to mouth, but you can be an entrepreneur. You have something that you put your man aside. Salary yako ngaive capital to start something. Salary yako ngaikwanise mari yekunotenga makreshi ehuku, yekunotenga project yenguruve, yekunotanga kuoda nekugadzira matishu, whatever it is. Ngaive mu mindset iyoyo tichiziva kuti kumusha ndo kuchada kuenda. So many of you have been abroad for 10-15 years. What do you have to show for it? That's what I was writing here. What do you have to show for the 10 years that you've been in the diaspora? More importantly, what have your children gained? What have your children gained? Do they know your village? Do they speak Shona or Ndebele? Would they bury you here or at home? You have built a life that doesn't belong to you. And one day this system will retire you and throw you out with nothing but regret. Andiende kuZimbabwe nekuti vana vangu vanotaura chirungu, vanozowana kupi chikoro chinotaurwa chirungu, vanozoti endai munochitaura mumba menyu, muchiramba muchichitaura mumba menyu, muchivaendesa kuchikoro chiripo, uchishanda kuti vaendese chikoro chinodiwa chaunofunga ndo malevels vanoda kuti vana vako vadzidza. So the solution that I'm sending to you, I'm saying start now. I'm not saying quit and come home tomorrow, but start investing kumusha. Buy a stand. If you can't buy a stand, go and kwasabu kunoti munda wedu uya wakamira sei uri papi. Build a simple house, 1 room, 2 rooms. Start a poultry project. That's the beginning. Kune mazai tunomada kumadya every day, kune nyama yehuku toda kuidya every day. Unogona kutozopesera wakungoitawo zvekuti unoita tunhiyo twaunotengesera vamwe vamwe vachita maprojects. Plant a garden. Tanga kurima maveg, tanga kurima maonions, macarrots. Plant a garden. Plant a garden. Unongoda mvura nemaseeds. Inda umbonochera kuchigojo, kuchibhorani, kana kuchichera mugodhi. Plant that garden. Open a tuck shop for your sister, for your mother. Chimbovhura katuck shop kaunoisa mazepi nemajigis. Pamboita something uchipa mentality yekuita business musoro mako. So you need to do something that says I'm coming home to stay, not just to visit. That's what you need to do now. Do something that speaks, that says I'm coming home to stay, and not to visit. And while do it, and do it while you still have energy, not when you are skissed and forgotten. Do it zvimwe zvikunyora, because video ino ndati inofana kukufungisa, inofana kukubowa, inofana kuti unyatsofunga saka motikari handina hasanda badhara, imba yandiri kubhadhara ndiri kurenda, saka ndinei, ndane 15 years ndiri muno, vana vangu what's the legacy that I'm living? A wise man once said, a good person leaves an inheritance for their children. So you are not just working for you. You are working for your family. You are working for your name. You are working for your legacy. Man, like Sipa Facebook, they won't raise your kids. Fancy clothes won't build you a home. Slaying online won't feed you in retirement. Slaying in Kutora Chirungu, my family groups, that won't feed you per retirement. It's time you prepare and plan your retirement.
uchanoita retirement yako uri kupi, uinani, uchiitei, pamba pani, kumusha kwani. You left Zimbabwe to suffer abroad, but now it's time to wake up. Start planning your return, not just with your feet, but with your investments. Your future is kumusha. Ina handisati ndaenda ndiri munzira, wani gumbo ndoririko, ndine zvandiri kutoita. Ipapa ndiri kutotengesa huku, kana muchida huku ndibate, munotondibata ndiri kutengesa mabroiler, ari kubuda Friday ine mabroiler mamwe ndiri kutengesa. Tiri kutoisa rimwe gumbo kumusha. Tiri kutotanga kutoita zvinhu. But I want us to walk through this journey together. Tichidenhana, tichibohwana, tichiita setinotukana, but tichiita kuti hasha idzodzo dzibuditse zviri matiri zvinonyatsoziva kuti kumusha ndokune marutsu edu. Kumusha ndokune legacy yatinogona kusiyira vana vedu. There are a lot of people who are doing it. You can also do it. There are a lot of people who vari kufenza maminda yavo, maeka, 2 eka meno, mahectare. Enda unotangira ipapo. Guys, meet me. I'll meet you tomorrow in my next video. I'm going to be with my wife, Nyasha. She's going to be coming. We're going to be doing a video together. We're going to be talking about 7 things that you talk about as a couple before you relocate. Ndukukumbirao, ngati subscribe. We want to reach 10,000 subscribers before the end of May. 10,000 subscribers before the end of May. Let's do so. Zita rangu, Godwin Chirume. Hande tunovaka kumusha kwedu. God bless you.